ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು MCQಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ 2022 ಪೇಪರ್ 1 ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೇಪರ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQs ಸೆಟ್ ಇದೆ, 50+ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ UGC ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ PDF ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 200+ MCQs PDF ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ 1000 ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ 2022 ಈ ಪೇಪರ್ 1 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So let us move to the questions. Here the first question is, which of the following is not correct statement in the context of communication? So communication means, as you all know, exchanging ideas, experiences, beliefs, etc. So which statement is not correct about the communication? Option A, non-verbal communication predates verbal. Option B, non-verbal messages are culture and context independent. Option C, non-verbal clues may complement as well as contradict verbal messages. Option D, non-verbal capacities are more innate in us than verbal. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂವಹನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನವು ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಮೌಖಿಕ ಸುಳಿವುಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೌಖಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮ್ಯುನೀಸ್. ಕಮ್ಯುನೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್, and it is the activity of conveying information through exchange of thoughts, messages, information through speech, visual signals, etc. So there are two types of communication. One is verbal and non-verbal. So non-verbal communication means it is all messages sent by ones except for words in communication. So these messages are, for example, tone of voice, facial expression, eye contact, spatial messages, etc. And when it comes to verbal communication, we are giving the information or sharing the information by using words. So the next question is, the categorization of human communication into transpersonal, interpersonal, group and mass communication is mainly based on option A, technical medium involved in communication. Option B, nature of messages exchanged in communication. Option C, number of participants involved in communication. Option D, effectiveness of the communication. Yes, intrapersonal means the communication within oneself. Interpersonal, communication between two or more people. Group communication, communication with more people. Mass communication, communication means with large audience. So all these categories are made on the basis of number of participants involved in the communication. ಮಾನವ ಸಂವಹನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ, ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾನೇ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ. ಗುಂಪು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ. ಸಮೂಹ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು? ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Evaluating answer sheet, non-verbal communication. No, while evaluating answer sheets, it is verbal communication. Teaching with PowerPoint, mass communication. Debating in classroom, static communication. No. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ, ಗುಂಪು ಸಂವಹನ. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅಮೌಖಿಕ ಅಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೋಧನೆ, ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂವಹನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದೇನಾಗಿದೆ? ಗುಂಪು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ is essentially a meaning making process logically implies that. Option A, sender is more important. Option B, medium is more important. Option C, transmission is more important. Option D, decoding is more important. ಸಂವಹನವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕಳುಹಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮಾಧ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರಸರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಸಂವಹನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ process is made up of 4 key components such as encoding, transmission, decoding and feedback. And there are also 2 other factors in the process such as sender, the person who is sending the message; receiver, the person who is getting the information. So the communication process begins with the sender and ends with the receiver. And the decoding of a message means it is how an audience member is able to understand and interpret the message. So it is the process of interpretation and translation of coded information into comprehensive form. So when the receiver is going to understand the message, it is that, and then we can say the communication is effective. So the right answer is here, decoding is more important in communication. Question number 5, in the context of face-to-face interpersonal communication, which of the following is an incorrect statement? Verbal signs are more in terms of quantum and variety. Option B, non-verbal signs are difficult to control. Option C, in case of confusion over meaning, verbal signs are trusted less. Option D, non-verbal signs are mostly involuntary. ಮುಖಾಮುಖಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ? ಮೌಖಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಮೌಖಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಖಿಕ. ಸೊ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೌಖಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Non-verbal signs are difficult to control. This is also correct. In case of confusion over meaning, we are believing verbal signs. This is also correct. Non-verbal signs are mostly involuntary. All these are correct. A is wrong here. So option A is the right answer. We have to find an incorrect statement. So face-to-face interpersonal communication gives the sender and receiver the opportunity to use non-verbal messages, which can be readily coded and decoded, and much of what needs to be said in clear words. So it means face-to-face interpersonal communication means, as you all know, here 2 persons are communicating with each other. Yes, by using it may be verbally or non-verbally. So they will communicate by using verbal codes, means by using words, and also by non-verbals such as
facial expression and all. So question number 6, according to Dr. Deval, communication means sharing of ideas, sharing of experiences, perception, sharing of emotions. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಹನ ಎಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಹನ ಎಂದರೆ ಅನುಭವಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. It is a powerful means of expression. Communication occurs between a sender and a receiver through a medium. So communication brings human beings to present at different places closer and also brings happiness. Question number 7, to select media to teach a lesson to class, teacher should consider objectives of the lesson, age group of the students, knowledge about media to be used, and teaching methods, ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತರಗತಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳು, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So teaching aids means these are the devices by which teacher is going to help the students to clarify, to establish and correlate the concepts. It means the material used to facilitate the understanding of written and spoken words. This includes mass media, teaching methods, even the evaluation system also adopt mass media. So several terms are used in educational literature for teaching learning aids such as visual aids, technology, audio aids, audio visual aids, etc. So question number 8, traffic signals are example of dash communication. Mass, non-verbal, verbal, one to many. ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಸಮೂಹ, ಮೌಖಿಕವಲ್ಲದ, ಮೌಖಿಕ, ಒಂದರಿಂದ ಅನೇಕ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳು ಮೌಖಿಕವಲ್ಲದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. So non-verbal communication means whenever one begins to communicate, one uses both verbal and non-verbal channels in a parallel way. But non-verbal means instead of using words, we are using our facial expression, some signs. So it is known as the non-verbal communication. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. Question number 9, customers coming to a mall and sharing some common interest and group based activities are steadily increasing. This is an example of open group. So answer is displayed here: open group, closed group, peer to peer group, hierarchical group. So the right answer is option A, open group. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ತೆರೆದ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ group at the same time. They may all take part in a 12-week session together, for instance. Yes, for example, all will start a group at 12. So a closed group refers to a private group. They will come from the same organization. Hierarchical organization means it is an organizational structure where every entity in the organization except one is subordinate to a single other entity. And peer groups are equal individuals who are usually of the same age, same gender or social status. Question number 10, sometimes mass media misleads society because receivers are heterogeneous, in large numbers, illiterate, critical.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಮಾಜವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್, ವೈವಿಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. So sometimes mass media misleads society because receivers are heterogeneous, because the receivers are in large or small numbers, illiterate or literate. So sometimes because of heterogeneous population, sometimes the mass media is going to mislead us. Okay friends, this is about today's session. If you want to join our KSET paper 1 course, you will get theory lectures, MCQ lectures, mock tests, notes in Kannada and also in English. So you can download Global Online app from Play Store. You can contact us, and also we have started a new batch for KSET paper 1 preparation. Yes, I wish all the best to all. Thank you.